welcome to this special episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. And in today's program, we have Dr. Mandeep Rai Dhillon from England, who is the author of The Value Compass. It's about a year back that I had interacted with her, and she was in London at that time when we had talked. So today it's a great honor to have her in person in the studio. And today we'll be talking a lot about how to be the best version of yourself. Dr. Mandeep, welcome to the program. Thank you. Thank you for having me in person. How are you? In your home. Very well. That's wonderful. How has your journey been after a year since you launched this book? Because I remember you were telling about visiting countries, and from every country you've tried to bring in the best. So how has this journey been? How has the book been taken by the people? I've been really lucky. God's been very, very, very kind. It became a bestseller in the US. I hit the Wall Street Journal bestseller list. Wonderful. And then it became a bestseller in the UK. Hit the Sunday Times bestseller list. And without my really asking or doing anything, it then was being asked to be translated into many different languages. So for example, someone found it in an airport in Abu Dhabi, and they said, इन्हें लिखा कि Hungary is the country, Hungary is very competitive. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਂਗੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ competitive ਹੈ. And then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ contract sign ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ. We're going to be the first to translate it. Wow. And they did exactly that. And actually they were the leader of the head of the central bank. And then they bought books for every single member of the central bank, and they single-handedly made it a bestseller in Hungary. So it's become an international bestseller. Wonderful. Congratulations for that. So ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ briefly touch ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ what is your background and how did you get into this? Basically you have been working for newspapers also and media also. So as a writer ਜਦੋਂ author ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and that's why. But your, I would say, uniqueness is that this book is something different. It is, you try to get the best of all the countries. So ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਲੀ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ countries visited ਜਿੱਦਾਂ country 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. And ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, like let's say anywhere in Africa or Latin America, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, my report would come out, but then I would write a personal email to my friends and family. Okay, this is what's really amazing about this country. And those emails all for कोई अपने pen ऊपर भेज देने होंगे सी, कोई अपनी friend ऊपर भेज देने होंगे सी, like they'd get spread around. Right. And people I didn't even know would write to me and say, you should make this into a book. And मैं कहती थी, yes, ਜਦੋਂ मैं retire होंगी मैं ज़रूर करूँगी. And so then ਜਦੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ actually मैं pregnant ਸੀ अपने पहले बच्चे ना, मेरे BBC colleague ने किया तो कहते wait कर दिया जाती तू जो तू मर चुंगी उधर wait कर दिया तू होन कर ला. Call it like letters to my unborn child. Right. Like that you get the wisdom from around the world and give it to your child. Right. That was an inspiring thought. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਵਾਂ. Very nice. ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ. Wonderful. So ਕਿਤਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ you try to bring the best, as you said, you have been visiting all these countries, and ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ. It's again now, especially during the pandemic, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ it is not your accumulations that make the difference or make you happy. We are living in a technological world. We have everything at our command, but despite that we are seeing mental sickness is on the rise. People are concerned, disturbed. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ best version of oneself ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, because ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ transformational journey ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ of course ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਆ ਕਿਤਾਬ just ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਖੋਜਦੀ ਆ, there's like a exploration of yourself. It's really based on Sikhi values. Okay. And so ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, like very, very, very slowly. One ang per day. It took me nearly 5 years. And each ang, I then there was a transliteration. Senchia Milyan. So you read it in Gurmukhi,
then you read it in the transliteration, the meaning, then you read it in English. Then I used to think, well, what is the value that we're being taught? We know Seva, Sangat, Simran, but do we really practice compassion? Do we really practice respect? Do we really practice excellence? What about the value of cleanliness? What are the value of teamwork, of solidarity? ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋ ਇਨ ਉਨੇ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੇਦਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 101 there's 101 different names for Prophet Muhammad in the same way, merciful, generous, benevolent, etc. So I think once you start thinking about your values and how you can help others, already ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Right. ਬਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਬਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਨ religion has become a transactional approach whereas the guru is giving us a lot of things to be practiced and followed and valued. But we probably just think that ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮਨਵਾ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਖਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡਡ ਟੂ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ Well, you know, see, apne leadership, ਜਿਹੜੀਆਂ leadership ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ might be you read about Bill Gates or you read about Sheryl Sandberg, but actually our gurus taught us leadership also, but it's never been transformed into a leadership book. And your values, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, I actually think ਸਾਡੇ young people ritualistic ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. Might be ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ. But ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ might be ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਗੀ might be ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ religion 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ spiritual they're more spiritual ਹਾਂਜੀ so if you're thinking about spirituality then you're really thinking about your values we have all of these values in us but ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ values ਉੱਪਰ focus ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ values ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ motivation ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ inspiration ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ and how can you make the best out of your strengths right so Dr. Mandeep you can you have your mind is running everywhere and how to find those strengths ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ purpose ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ do you talk a little bit about this in this book 100% just the introduction and the conclusion ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ it's a tool a ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ it's a tool it's a compass and it helps you find your top 5 core values and to prioritize them so to ek number 1 hoga number 2 number 3 number 4 number 5 ida so je tusi sara kuch equally balance karo fir bhi thonu catch pull jidan it's very difficult you have to have some kind of direction or some kind of guide and you yourself can be that guide and aap thonu dikhonda hai ki kidan tusi apna guide ban sakte hain je again sadi qurbani sanu dikhondi hai ki tusi ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ you be your own guide ਹਾਂਜੀ and actually ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ practical ਹੈ so this is just taking that practical element oh that's wonderful absolutely it is practical but again as I said we have made this into more of a ritualistic approach rather than following but definitely you're very right the younger generation is following it in spirit I would say and though they might not be going to the gurdwaras or mandir or they might be ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ I think it's the third most spoken language after English and after French absolutely. I think over 1 million Canadians now speak English and Punjabi and actually ਇੱਥੇ from what I see the Khalsa there's so many schools that are teaching our children Punjabi so not to think that the young people don't go but maybe they practice in a slightly different way. That's right, absolutely. That's a wonderful thing what you have said. And as I was saying, yes, they are more spiritually aligned to their values and probably they stick to their principles, whatever it is. Some principle might be good for me and probably you might have some other connotation for that. But when it comes to the overall upbringing of a human being, I think as you have very rightly said, the values play a very important role.
So let's go for a short break. We'll be back and then we'll continue with the discussion as to when you talk about values, what would you like to tell? What are those values which we need to ingrain in our daily life so that we become better human beings? And whether you're a Sikh or a Hindu or a Muslim, as you said, again, the purpose is to become good human beings and serve not only ourselves but the community at large. So we'll talk all about this after this short break. So we'll be shortly back. Keep on watching the Harpreet Singh Show. ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। है जुल्म ढहाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। पायल बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295। There's so many different Once again, welcome back to the program. Dr. Mandeep Rai Talana ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਬਿਫੋਰ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਸਟਰੈਂਥ। So, ਤੁਹਾਡੇ strengths, ਤੁਹਾਡੇ values unique ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ। ਮੇਰੇ unique ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। Right. It's not going to be the same as ਤੁਹਾਡੇ friends or your parents or your social media or anyone else. Right. So this helps to find the ones that are unique, specific to you. ਇੱਥੇ 101 values ਹੈ, but actually anything can be a value. Anything that you really prize, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ motivation, inspiration ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ different voices here. There are ਹਜ਼ਾਰਾਂ different interviews here. Prime ministers and presidents, but also shoe cleaners, chocolate makers, artists, policemen. You know, like a whole gamut of different parts of society. Okay. And then there's a lot of research, PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ subject. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I was pregnant, but actually ਮੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। So it's not ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੋਈ, ਬਹੁਤੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਫੇਥ, probably I can say for Pakistan also faith might be the one. So how did you distinguish and how did you work on this? So all these values are in all of us. Okay.
every single person, Right. every single country. So I'm not saying that India only has faith, Right. or that Pakistan only has courage. Right. But I just, instead of writing a boring academic book that no one ever picks up in the library, Right. or instead of writing something that's too, I just try to write something colorful and engaging. Jada, even in 2 pages, Ji. you can get a sense of what that value can bring to your life. So I just deliberately take you around the world to show Right. you what is it like. Jodon, for example, India. The whole world looks to India for faith. Yeah. Madonna bhi jandi hai, Beatles bhi jande hai, you know, Steve Jobs, you name it. Yeah. Everyone goes to India to look for some kind of spirituality and faith. So Right. the rickshaw par sare isi guru la dende hai, just to make sure we're protected, right? Yeah. Not just one guru, but Yeah. all All of are them, there, all the right. manifestations of God are there. Ji. Or every part of our life, we bring in faith, how we're naming our child, Right. where, you know, where we, apna vastu, apna, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, everything is done according to our faith. Right. So we can't really extract faith out of India. There's a different kind of a link there. Similarly, ਜੇ ਤੁਸੀਂ Rwanda ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, right, between the Hutu and the Yeah. Tutsis. Mass genocide. Right. They slaughtered one another. So what did it mean for that leader to bring cleanliness into the mind? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ. And to see actually a country clean up ਕਰਨੀ ਆ. You're going to Right. clean up Kigali, the capital. You're going to clean up the countryside. You're going to wear a uniform, not just on the orange t-shirt day, Right. but every day you're going to wear a uniform. You're going to clean up your mind, Right. and you're going to clean up your speech. What would it mean to our life ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ cleanliness ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ discipline ਲੈ ਕੇ ਆਏ, even if we clean up our desk at the beginning of the day, or our desktop. Right. So it's that, what can we get from that value, for example? Wonderful. And again, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, entrepreneurship ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਇਕੁਆਡੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 15 ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਛਾ। like Yemen, Libya, Okay. Iraq, Afghanistan, ਚੱਲੀ ਆ। Okay, that's very nice. So that will be an addition to this book. ਹਾਂਜੀ further on. ਹਾਂਜੀ, that will be a world version. Okay. And ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? Open ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, horizon ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ openly embrace ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, you know, ਹਰੇਕ nationality ਨੂੰ। ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, welcome to mini Punjab. Right? But he could say that to the Persians. Right. He can say that to the English. Yeah. He could say that to like how many people have been embraced Right. here. And compared to other countries, there is this, we always say Canadians are friendly, Right. but they're more than friendly. There is the whole landscape, the geography, the history, the politics, the sociology, psychology has made this country markedly more open Right. than others. Great. And again, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਂਪਟਡ ਯੂ, ਬਿਕਾਜ਼ being a journalist many times we forget all these issues. We are more concerned about the news, north, east, south, west. We are only talking about that, and we try to bring analysis, and then further we are digging deep into things which probably have relevance for a short while, and then they just finish off, something new happens. So what kind of environment did you grow up that prompted you to write this kind of book? Well, firstly, I think the news is very jading. Like, actually, I think it's a real problem because the news ginni negative, Negative, and ginni jidan sensationalist, Yeah. and actually reality ni dikhondi. So one, it's a reaction to that. Right. But there's all the credit. Je tusi acknowledgements paro. I think there's 4 pages of acknowledgements. Okay. It all goes to my, you know, forefathers, my grandparents, my parents. And yes, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ see the best in people. And it's true that when you see the best in people, that's what you get, right? If you always see the negative in someone, they're only going to show you the negative. Right. But if you see something, the gems in people, then that's what they'll show you. So I think it's all from
from my background, my Right. Are you upbringing. still pursuing your journalistic pursuits? Hanji, I have a column on Forbes, on CEO World, on several different platforms. Okay, Yeah. that's excellent. Just write for CNN. ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਰਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ and of course you feel good when somebody praises you, but it's more than No, they haven't praised me. They yeah, haven't but praised they have me. talked about the book, They have, just said what they received from the yeah, book. what they received Yeah. from the book. It's a kind of a praise only when you write something good. And we are doing a program, if somebody watches this program and says that they have gained something, they're definitely going to say it was a good program. So that's the kind of praise what I'm talking Okay, about. yeah. Right. Yeah. So you feel good about it. Ki this book is being accepted and world leaders are talking about it or they have given their input. So now the question that arises And remember, it's not me. Yeah. They're reflecting on I themselves, agree right? with you. The world leaders Absolutely. contributed. But they got an opportunity to go through this book to get those values, what you have talked about. So as you very rightly said, Mandeep, you see the good in everyone. That is what gets reflected back. That is your attitude makes all the difference, So ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਟ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ it is full of everyday thoughts, good thoughts and all that. But on the other hand also we are finding mental health crisis is a major challenge. So when we compare these things, how should a person keep himself free from this negativity influencing? Ode bare ki kaho? I think Sikhi has been so ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਸਿੱਖੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ I've now been to nearly 180 countries. In Liberia it was the Sikh Gurdwara that was distributing the vaccine, not the government. You see the Sikhs who are putting out bushfires in Australia. You see the Sikhs who are providing food, not just langar, but food to the homeless. So I think that really, as soon as you start thinking about what can I do for someone else, immediately you feel like you're working for something much greater than you. ਤੁਹਾਡੀ problems ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ less fortunate ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ concentrate ਕਰੋ that's always excellent helpful. Again, it's time for a short break. Let's go for a break. We'll be shortly back. ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ and everybody wants to remain happy, but what are those ingredients for happiness? The first one what Dr. Dhillon has talked about is ਕਿ once you start thinking about others ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. We'll be shortly back and continue with the discussion. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 130428 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 6045076666 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604-507-644। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6045972284 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ। 604-597-2284। So let's continue the discussion and learn more from her wisdom as to what are those things that we need to incorporate in our daily life. So first point, Dr. Dillon, what you raised was think about others, more of that, because ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਸਮਵਨ, then things go not in the right direction. So what is the importance of gratitude in one's life? It's hugely important. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ if you do just one simple exercise, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਆ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ relaxed ਹੋ ਜਾਂਦਾ, it goes into the beta state. You can give it subtle suggestions. ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 3 things that you're truly grateful for. ਜੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ always ਤੁਸੀਂ grateful ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ deliberately ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, so that in the morning you wake up differently. Even ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਰੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ every night, see the difference that will happen in 1 week. Okay, so ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਓ। I might say ਕਿ ਜੀ I don't want to be complaining about something, but once you're in a group or something is there, something starts, you automatically fall into that flow and then you also become a part of that. So how to remain free from that negativity? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 5 people, 5 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ the ones that you really spend the most time with. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲਓ ਮਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ and move yourself towards ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 101 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਨਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਅੰਡਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰਿਲੇਟ ਬੋਥ ਥੀਜ਼ ਐਸਪੈਕਟਸ? ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਆਹ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ neither the east is better or the south is better or the west or the north. But I think ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਪੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਟ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਭੂਟਾਨ GDP ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਫੋਲੋ ਦ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦ ਗ੍ਰੋਸ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਭੂਟਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕ ਲੈਵਲ ਹੈਡਡ ਪਰਸਨ ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ urbanization ਨੂੰ ਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਤੇ ਭੱਜਦੇ ਆ what can we provide to our population ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ satisfaction and fulfillment ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ so it's not just health and education but also making sure ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ they can work and actually in a funny way the pandemic has done this right ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ studios set up ਕੀਤਾ ਆ more and more they have created provisions so ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ you would have good internet access good computers that you can do work from anywhere already ਉਹਨਾਂ ਦੀ capital city 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ traffic light ਹੈ must see ਕੋਈ pollution ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ traffic ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ people ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ city ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾ ਦੇਣਾ the meditation for ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ you know like already their bent is towards how can we make sure that we are concentrating on everyone and we are concentrating on happiness excellent wonderful for example that's very true and again ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ meditation plays a very important role ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਆਲਸੋ so what do you foresee now with all this happening and youngsters getting more attuned towards spirituality what do you foresee and where are we heading to well I think that you know a ਜਿਹੜੀ wisdom ਹੈ 4000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ old wisdom ਹੈ and ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਪ ਇਨ ਕਰਦੇ ਉਸ wisdom ਨੂੰ ਉਨਾ ਬਿਹਤਰ right like whether it's slow eating mindful eating properly ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ chew ਕਰਨਾ whether it's savoring what you're doing like really being mindful ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ shower ਲੈਂਦੇ even having a cold shower is good for you but being aware of what's happening slowing down to the point that you start enjoying life again all these principles grounding yourself walking barefoot walking on the grass spending time in nature having deeper breaths like making sure you're breathing from your belly or making sure you're eating so that it's really nourishing you not filling yourself with sugar with poison or so many things that you know so that is in our wisdom that we is worth us connecting to and even ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ values ਨੂੰ really understand ਕਰਦੇ ਆ like even when companies ਜਦੋਂ corporations and companies ਆਪਣੇ values understand ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ transform ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ so for example Tesla ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ completely ਉਹ market disrupt ਕਰਤੀ the mobility car market ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ iPad ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਉੱਪਰ 5 ਟਿਕ ਕਰਕੇ $1000 ਜਾਂ 100,000 pounds ਏਦਾਂ ਹੀ spend ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ but you do because Tesla is selling you a set of values effectively okay and before I let you go you know mind body soul concept that's what we are following that whatever physical ailments we have is probably the result of what we had in our thoughts you know and then we're talking about the conscious and the subconscious mind the subconscious mind plays a very important role in our life can you elaborate a little bit on this before we end this program that how can we also start using the subconscious power and become better in version of ourselves actually you're always making your decisions according to your values which is it's like the software that's your brain is based on so the more you become conscious about how you're reacting and how you automatically always react the better the more aware you become of how what you're being operated by so you would then once you become aware this book teaches you very quickly how to become aware of that and then you consciously choose ke hon main kade upar concentrate karna hai okay main automatically is cheez upar jida utthe hi jai jande si where are we going to shed the light now do you see what I'm saying where are we going to put the torch and how are we going to make sure that we are consciously choosing something rather than being automatically reacting machines Great. And where is this book available?
everywhere. It should be in your library, if not, request it. Right. It should be in your bookshops, if not, request it. It's definitely on Amazon. It's if it's not everywhere, then you request for it to be everywhere. It should be available absolutely. everywhere. I think so, because while just browsing through this book and finding that the name of the country is written and then under that is the that trait of that country, that's really great. South Africa ਦਾ ਤੁਸੀਂ forgiveness ਦਾ example ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. In conclusion, what would be your message to our viewers today who are watching this program all over the world? I think that sometimes we feel as though we are not readers. Kitabah, menu audible jo par mil sakta jo, and you can get it on Audible. Yes. That's not the point. Right. The point is that this is not your normal kitab. Just in 2 pages, just the introduction and conclusion can help you practically change your life. Wonderful. 1%, 1%, 1% every day. Already 365 days you're transformed. But even if you give your year, this coming year, a values-based word, joy, Right. fun, forgiveness, whatever, even with that, your year will change. So don't see it as a book you have to start from front to back. You don't, from start to finish. Gee. 2 pages before you go to sleep, whatever, you would just gain so much from it. It's like drip, 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 Right. and slowly the change is made. Wonderful. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. And best wishes, and waiting for the rest of the countries where to visit, and you will incorporate that into this. Thank you and best wishes. Thank you very much. Thank you. So ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਰਾਏ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦ ਫੋਕਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਯੂ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਯੂ and to empower you. And I'm thankful to Dr. Mandeep that she was here for a personal function, but she took out time. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. So I always say, let's encourage those who come forward, because it's not easy to write a book. It takes a lot of time, determination, and of course, a lot of resources and energy. So if she has come out with this book, it is our duty as a community to support her. Please buy this book and make your children read this book, because definitely there'll be a different version after they have finished reading this book. So I think karna program di samapti, fir mulaqat karange. Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself. Thank you for your time. Thank you.